Okay, everybody, welcome back to this. Here, we're going to solve some questions on equilibria. And one thing is very interesting here, the questions are very similar. Okay, the questions, yes, the questions are very similar. If you solve some question, then the other questions in your exam will be very similar with that. Look at this first question I say from equilibrium. Iodine reacts with chlorine to form iodine monochloride. So this type of things you may get in the question when you will sit for exam. কিছু ওয়ার্ড কিছু টার্ম থাকবে কোশ্চেনে যেটা তুমি কেন হয়তো তোমার 14 গোষ্ঠীর নাম শুনে নাই। So you don't need to worry about them. ওই নাম নিয়ে তোমার কোনো কাম নাই। বুঝে গিয়েছে? Some students are negative. ওই নাম দেখে হার্ট অ্যাটাক করে বসে থাকে। So actually you don't need to do anything about the name or about the things given. ওটা দিয়ে কোনো কাজ নাই, তোমার কোশ্চেন দেখো। Okay, you need to cool down. So now look at this. Here it says iodine monochloride. So one iodine, this is why iodine mono means one. So iodine monochloride is simple. Then write equation for this reaction. Now get this. Equation shikhi nai. Actually you didn't learn this equation, right? But which things are react here? Bolo to reactant ki dewa ache? Bolo. Iodine, what's the formula? Iodine and chlorine. Iodine formula I2. Okay, that you need to know because yes, when you study halogen at the chapter as a porgo again, then you will get there that whenever you write formula of any halogen, that should be 2 because these are all diatomic molecules. Okay, so don't worry if you still have problem on this. I'm write a porgo, and this forms what? Iodine chloride, and you need to balance this. If you don't balance this, you won't get mark. ব্যালেন্স না করলে এখানে একটা মার্ক দেওয়া আছে, কোনো মার্কই দিবে না তোমাকে ব্যালেন্স না করলে। ওকে, সো দিস ইজ done. And here is nothing to write about state symbol. State symbol কিন্তু বলতে বলা নেই। Excuse me, there is a common question. Writing equation is common question in O level. If nothing is written about balancing, you must balance. Equation balancing ছাড়া কোনো equation হয় না। Balancing is a part of equation. Understand? But state symbol is not part of equation. State symbol is optional. যদি state symbol লিখতে বলে লিখবে, না লিখতে বললে অ্যাভয়েড করবে। কথা বুঝে গেছে? আরো বলবো পরে, অসুবিধা নাই। And here you get, I don't write any state symbol. Now next, iodine monochloride is the question. Monochloride, this is the monochloride, reacts with chlorine, again further chlorine, to give iodine trichloride. Okay, trichloride, the three chloride, iodine trichloride. You get the color. This is dark brown and this is yellow. Both etar color খুবই pale green. Its color is very pale green. Okay, now এগুলোর color জানি না, জানার কোনো দরকার নেই, কোনো দরকার নেই। The reaction mixer, this reaction mixer মানে কি বলো দেখি? Reaction mixer মানে কি? Reactants products together, right? Reactants products together. Okay, because this is reversible reaction, and see the reversible reaction, they must be together. And one feature of a reaction that is dynamic equilibrium is that both the forward and backward reaction occurs simultaneously. That you know that when reaction is in dynamic equilibrium, forward reaction আছে, backward reaction আছে. And here one information is given. In dynamic equilibrium, nothing. Okay, forward and backward. Give two other features in of a reaction that is dynamic equilibrium. এটা বলেছে forward and backward দুটো রিঅ্যাকশনই আছে, and two other features. It is a very common question. বলো, এটা অনেকবারে আসছে এক্সামে। And okay, so what is dynamic? What is dynamic? It's already written there that forward and backward reaction দুটোই হচ্ছে, কিন্তু এখানে কি বলেছে they are rate equal? বলেছে স্টেটমেন্টে কি বলেছে rate equal? So rate equal না, that is other feature. বুঝতে পেরেছো? বলছে forward reaction হচ্ছে, backward reaction হচ্ছে, but it's not written there the forward rate and backward rate equal. It's not written. So if you want to write information about the dynamic equilibrium, two informations, one of them is forward rate equals backward rate. বোঝা গিয়েছে? এখানে কিন্তু কোশ্চেনে লেখে নেই যে ফরওয়ার্ড রেট ব্যাকওয়ার্ড রেট ইকুয়াল, বাট ফরওয়ার্ড রেট ব্যাকওয়ার্ড হচ্ছে। সো দ্যাট উই রাইট what
rate and backward rate of the reaction. Backward rates of the reaction are equal, right? This is the figure mark. And what other features bolo dekhi? Bolo তারপর what other features? আরে কত গ্রাফ করে দিলাম। Concentrations of the reactants and products. So complete this. এখন বলো concentration of the reactants and products remain same now. Remain unchanged. Remain unchanged. Okay, this is the remain unchanged. If you say same, that is a little confusing because you may mean that reactant or product concentration same. That's not there. Okay, so unchanged bolbo better. When the equilibrium mixture is heated, it becomes darker. Interesting question, not difficult, very simple. And heat করছে দুটো কন্ডিশন খেয়াল করো, হিট করা হয়েছে and darker. তাহলে look at the equation. আমরা আগের উপরে যাই, পরের কোশ্চেন না দেখে উপরে চলে যাই। ডার্ক হয়েছে কোন দিকে শিফট করলে ডার্ক হবে? One thing is very important, remember yellow reaction mixer means yellow substance and dark brown substance are together. সব কিন্তু একসঙ্গে আছে। Okay, these all are together. একসঙ্গে আছে এর ভিতরে। And together will be brown. Dark থাকবে না, brown থাকবে। কেন brown থাকবে? কারণ some dark brown and some yellow together mixed together will give dark color of the gaseous mixture. বুঝে গিয়েছে? এখন in the question it says equilibrium will color will be darker brown. But darker brown হলে কোন দিকে শিফট করলে darker brown হয়? Left side. Okay, left hand side. এখন left side এ শিফট করেছে কেন? What's that? Okay, explain whether background exothermic কারণে when equilibrium mixture is heated, temperature বাড়িয়ে দিয়ে backward direction এ shift করেছে, right? Increasing temperature has caused the position of equilibrium to shift to the left side. Okay, temperature বাড়ালে left side এ shift করে। তাহলে forward reaction কি? Exo না endo? Exo. Okay, the forward direction is Exothermic. Because you know when temperature increases, position of equilibrium shifts to the endothermic direction. So here temperature increases, right? Heated means temperature increases, and that was shifted to the endothermic, which was left side. Left side shift করেছে। তাহলে left side endo, তাহলে right side কি হবে? Backward বলেছে? Okay, backward বলেছে। তাহলে আমরা চেঞ্জ করে দেই, backward reaction is endothermic. Yes, it's okay. Clear? কোনো কোশ্চেন আছে, কোনো কনফিউশন আছে কারো? এক্সকিউজ মি, কোশ্চেনে কিন্তু বলে নাই যে লেফট সাইডে শিফট করবে। এটা ইন্ডিকেশনটা কি? কালার। তো কোশ্চেনটাকে ইনডাইরেক্ট করেছে। when color darkens, and you need to understand that color darkens মানে কোন দিকে শিফট করবে। This is a very similar question. You can get questions of similar type. এটা সলভ করলে ওরকম পাবে। So backward. এখন backward direction এ শিফট করেছে। Then to get another mark you need to explain. কেন বলো দেখি? Because heating caused the position of equilibrium to shift to the কোন সাইড বলো দেখি? left hand side. Left side. Everybody clear? Because heating caused the position of equilibrium to the left side. Left side
left side আরো লিখতে পারি left side to produce more brown. What is the brown substance was there? More brown substance. Okay. I think last part is not required to write for the mark. I mean, লিখলাম বেশি করে লেখার চেষ্টা করছি. Understand? And if you can, better you write more. একটু সেন্টেন্স বা একটু ইনফরমেশন বাড়িয়ে দিলে তোমার তো অনেক সময় লাগবে না. ওকে? তো মার্কস এই আনসারটা লেখার জন্য ওরা এত স্পেস কেন দিয়েছে? এত স্পেস ওকে আগে তুমি যদি 10 বছর আগের কোশ্চেন দেখো তাহলে 2 মার্কের জন্য 2টা লাইন দিত আগে লাইন ধরে স্টুডেন্টরা মার্ক পয়েন্ট লিখত 4 লাইন 4 ইনফরমেশন 5 লাইন 5 ইনফরমেশন এখন তো এরকম থাকে না এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে 5-7 বছর আগে তো এখন স্টুডেন্টস মে মেক সাম মিস্টেক করতে পারে কাটতে পারে আবার লিখতে পারে ওকে এন্ড সাম স্টুডেন্টস ডিসক্রাইব করলে কোনো একটা পয়েন্ট যদি কারেক্ট হয়ে যায় ইট মে স্কোর মার্কস কিন্তু কন্ট্রাডিকশন হলে কিন্তু মার্ক কেটে যায় if you write suppose you write something that means that equilibrium shifts to the right অথবা এই কোশ্চেন দেখো ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশন ইজ এন্ডোথার্মিক বলছে না তুমি কিছু লিখলে অনেক কিছু লিখছো একবার লিখছো ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশন এন্ডোথার্মিক আবার লিখছো ফরওয়ার্ড ডিরেকশন এন্ডোথার্মিক দুটোই লিখছো মানে ইন মেনি সেন্টেন্সেস তখন মার্কস দেয় না ওকে কন্ট্রাডিকশন না করলে মার্কস দেবে বুঝে গিয়েছে আমি কি বলছি কন্ট্রাডিকশন করলে কিন্তু Yes, মার্কস sir. ওকে না রং ইনফরমেশন কন্ট্রাডিক্ট না করলে হবে রং রং মিন্স কন্ট্রাডিক্ট করতে হবে পারে কন্ট্রাডিক্ট করলে মার্কস হবে ওকে কন্ট্রাডিক্ট করলে মার্ক হবে নেক্সট সো একটা এক্সকিউজ মি আমরা একটা প্রেজেন্টেশন পেলাম একটা স্টাইল কোশ্চেনের স্টাইল পেলাম এরকম কালার চেঞ্জ হওয়ার স্টাইল এই টাইপের কোশ্চেন কিন্তু আরো আছে ইউ উইল গেট সাম মোর টাইপ অফ কোশ্চেন আরেকটা স্টাইল দেখি সেটা হচ্ছে এই যে গ্রাফ দেখো look at the reaction equation টা আমরা কোশ্চেনটাকে পড়ি ammonia can be made by reacting nitrogen with hydrogen okay in the presence of iron catalyst according to the equation look here you need to see এটা দেখার সাথে সাথে যেহেতু ইকুইলিব্রিয়ামের কোশ্চেন সাথে দেখে নাও নেগেটিভ এক্সোথার্মিক ওকে সাথে দেখে নাও কোন দিকে বেশি গ্যাস আছে দেখে নাও লেফট সাইডে বেশি গ্যাস okay now again the reaction is reversible and the reaction mixer is left for long enough reaches position of dynamic equilibrium. The graph shows how the percentage of ammonia is here, right? Yield. Percentage of ammonia মানে yield এর কথা বলছে, হ্যাঁ? Depends on the temperature and pressure. This you know already these two factors affect the equilibrium yield. Okay, graph দেখাচ্ছে। এখন গ্রাফ দেখে তুমি কি বুঝতে পারবে যে টেম্পারেচার বাড়লে yield বাড়ছে না কমছে? বলো এই গ্রাফ দেখে কি বুঝতে পারো যে টেম্পারেচার বেশি গ্রেটার টেম্পারেচার yield বেশি না কম first I ask you to see temperature দেখো দেখি here is temperature right and here is low temperature high temperature low temperature এখানে বলতে percentage of yield তার মানে এই দিকে বাড়ছে yield এই দিকে বাড়ছে ওকে yield এই দিকে বাড়ছে টেম্পারেচার এই দিকে বাড়ছে clear you understand with the graph যদি না বুঝে থাকে don't worry because you learned this here এরপর থেকে এরকম কোশ্চেন দেখে বুঝে যাবে understand when you solve we learn when you solve question we learn more than we learn in classroom question paper বেশি solve শেখা যায় so this is why solving question paper is a great issue for your preparation look at this percentage এদিকে বাড়ছে বোঝা যাচ্ছে না percentage 100% হয়ে গেছে so when temperature is 100 you get here what 100% yield when temperature is 50 500 what you get 40% yield তাহলে টেম্পারেচার বাড়লে yield কি বাড়ছে না কমছে বলো কমছে আর ইউ ক্লিয়ার উইথ দ্য গ্রাফ এই গ্রাফকে রিড করতে পারো গ্রাফ এখন রিড করতে পারছো কমফোর্টেবলি ওকে রিড দ্য গ্রাফ টেম্পারেচারের সাথে yield এর রিলেশনটা আমরা এখানে বুঝলাম ক্লিয়ার ওকে নাও if temperature is greater yield is less if temperature lower yield is greater বলো এক্সোথার্মিক না এন্ডোথার্মিক ফরওয়ার্ড yield মানে ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে yield তৈরি হয় তাহলে বড় দেখি টেম্পারেচার বাড়ালে yield কমে যাচ্ছে মানে লেফট সাইডে শিফট করছে টেম্পারেচার বাড়ালে yield কমে যাচ্ছে yield তো রাইট সাইডে টেম্পারেচার বাড়ালে yield কমে যাচ্ছে লেফট সাইডে শিফট করছে তার লেফট সাইড কি এন্ডো না এক্সো ইনক্রিজিং টেম্পারেচার এন্ডোথার্মিক ডাইরেকশনে শিফট করছে
So left side is endo. So how about right side? Forward reaction, exothermic. Clear? Clear? exothermic. So now see a question. State two features of the. What is that? It is hello. Yeah, this was there. এই দুটো আমরা লিখছি না. We already wrote the answer in previous question. বলো তো two features কি বলো দেখি recall. Yes, very good. Concentration. Okay, enough. It says increase in temperature, effect on equilibrium yield. Graph থেকে আমরা কি পাচ্ছি? বলো. What do you get from the graph? Effect temperature বাড়লে কি হয়? Increasing temperature বলো দেখি. Lower the yield. Decreases yield. তোমরা কি কোশ্চেনটা বুঝতে পারছো? অ্যানসারটা এটা লিখতে হবে or you may write something else. কি লিখবো? গ্রাফ বলছে না ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল বলছে অ্যান্ডারসন গ্রাফ increase temperature lowers the yield, somehow you write decrease the yield, ঠিক আছে না? রিয়াজুল কি এরকম করতেছো কেন? হ্যাঁ, তো বেশ কনফিউশন লাগতেছে। So are you clear everybody? এটা তো আমরা পড়ছি না, we don't explain this, it's written in graph, it's given in graph, তাই না? আমরা কিছু পড়ছি না কিন্তু। You understand what is আমরা কিছু পড়ছি না। টেম্পারেচার বেশি 500, টেম্পারেচার কম 100, 100 আমরা yield বেশি পাচ্ছি, বেশি টেম্পারেচার আমরা কম yield করছি, that's the thing you write here. সহজ জিনিস না? হয়ে গেছে। Now increase pressure, এখানে গ্রাফে প্রেসারও দেওয়া আছে, that you see here, প্রেসার এদিকে দেওয়া আছে, দেখো প্রেসার এখন এখানে তো এই পয়েন্ট লাইনগুলো আলাদা আলাদা দেওয়া আছে, এক্সকিউজ মি, আলাদা আলাদা, they all have same on pressure, same effect on pressure. তোমরা যে কোনো একটা লাইনের কথা চিন্তা করো, সাপোজ দিস ইজ দ্যাট, only this বলো প্রেসার বাড়ছে, yield কি বাড়ছে না কমছে? জাস্ট সি দিস লাইন, ইনক্রিজ করছে না ডিক্রিজ করছে? ইয়েস, উপরের দিকে উঠছে, ইয়েস উপরের দিকে উঠছে, which means yield increases. So pressure বাড়ছে, yield increase করছে। Are you clear? Everybody clear? Yes, pressure বাড়ছে, that you need to write there to score marks. কত সুন্দর জানিস না? মার্কস কিন্তু অনেক সস্তা, বলে খালা প্রেজাল করার কোনো চান্স নাই unless you are sick. Okay, increasing pressure বলো দেখি, increase the yield, হয়ে গেছে এক মার্ক, দুই মার্ক হয়ে গেল। হ্যাঁ, এই যে read graph and write. Okay, now next explain why this changes this effect. আমরা এক্সপ্লেন করব, ইনক্রিজ 2 মার্কস কিন্তু এখানে। তো increasing temperature, okay, causes the position of the equilibrium to short লিখছি, to shift to the কি জানো, to the left hand side as because the forward reaction is forward এর কথা বলি, reaction is exothermic. Are you clear? Everybody clear? To write this answer, please Yes, go sir. marks. Explain why these changes have the effects you have given in this. Okay? এখানে দুটো আমি তো ইনফরমেশন বেশি লিখছি, শুধু লেফট সাইডে শিফট করে এটা লিখি নাই। কেন লিখেছি লেফট সাইডে শিফট করে? বিকজ ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন ইজ exothermic, or you may write because backward reaction is endothermic, same thing. If you write backward reaction is endothermic, which means forward reaction is exothermic. Okay, everybody clear? So I have here is 1 mark for the question, 1 mark, but আমি এখানে দুটো পয়েন্ট ইনসার্ট করলাম, and that you will need to try. Don't write many things, but be informative. ইনফরমেশন বাড়ানো দরকার, কিন্তু বেশি সেন্টেন্স লেখার দরকার, but don't try to write so many things because just for 1 mark. অনেক কিছু লিখবো না, 1 মার্কের জন্য কত কিছু লেখাবে। ইনক্রিজিং প্রেসার বলো দেখি, ইনক্রিজ করছে কেন? ইনক্রিজিং প্রেসার ইকুইলিব্রিয়াম কোন দিকে শিফট করেছে? সার্টেনলি রাইট সাইডে শিফট করেছে, কারণ yield বেড়েছে। Look at the equation, now you will see which side has greater or gaseous mole, 4 mole 2 mole, right? And all these are gaseous, সবগুলো gaseous কিনা এটাও কিন্তু দেখে নিতে হবে। Okay, and we write causes the position of equilibrium
to shift to the right hand side. এভাবে লিখবেন এক্সামে, don't write it this way, you will write in sentence as কি জানো, as there are fewer gaseous substance on right hand. Fewer লিখছি, fewer gaseous substance on the right side. This you may write other way, কারণ molecule বলতে পারো, রাইট সাইডে গ্যাসের মলিকিউল কম, অথবা মোল বলতে পারো, মোল সব থেকে ভালো কথা। ওকে, left hand অথবা talk about left side, reactants have greater moles of gaseous substance. এগুলো লিখতে পারো। anyhow this all mean same thing. You are clear? রাইট শিফট করেছে এবং কেন শিফট করেছে এটা লিখি। now look at this next question. The reaction between nitrogen and hydrogen is used to manufacture ammonia in the Haber process. The process operates at a pressure of 200 atm pressure, atmospheric pressure, and temperature 450 degrees centigrade with iron catalyst. If the reaction mixer reached a position of equilibrium, the expected yield of ammonia would be about 30%. যদি ইকুইলিব্রিয়াম রিচ করে তাহলে 30% হবে, and actual yield of ammonia obtained in the Haber process is about 15%. কথাটা কি বুঝেছো? এই কোশ্চেনটা একটু ট্রিকি কোশ্চেন, তোমাকে ল্যাঙ্গুয়েজ কোশ্চেনের ল্যাঙ্গুয়েজটা কেয়ারফুলি পড়লেই অ্যান্সারটা পেয়ে যাবে। You would get this if you read the language carefully. Some questions are like this. কিছু কোশ্চেন এরকম থাকে যেটা ল্যাঙ্গুয়েজের উপর, মানে কোশ্চেনে অ্যান্সার থাকে, কোশ্চেনে অ্যান্সার থাকে। I show you. Okay, look at this. The reaction is reversible, right? And the reaction mixer can, if left for a long time, it is in the answer we question. That was the question. If left for a long time, reach a position of dynamic equilibrium. So how long it needs to reach dynamic equilibrium? Long time. Remember, long time. It is a ঠিক মতো পড়ে থাকো, you will get answer of this question. And it says, তুমি যদি লিখে দাও long time, you would get 30%. But it says that practically কিন্তু 15% করা হয়। কেন? বলো। ওই যে লং টাইম অ্যান্সার ওটাই। This would take, this will take very long time, okay, long time to reach yes, it is the equilibrium. This is a long time to reach equilibrium. But if you let the reaction to reach dynamic equilibrium, this will take a long time. And a long time হলে কি financially profitable হবে না। বুঝে গিয়েছে? তুমি রিঅ্যাকশন ঢোকা দিয়ে বসে আছো 2-3 দিন, এত সময় তো নাই। বুঝে গিয়েছে? You get 15%, remove 50% products and again insert reactants. আবার রিঅ্যাকশন হতে থাকবে, প্রোডাক্ট বেড়ে যাবে। Every day you get product, every hour you get product. Continuous process. কোনো সমস্যা নাই। যেগুলো আনরিঅ্যাক্টেড থেকে যাচ্ছে এটা আমরা ফেলে দিচ্ছি না। কি করবো? আনরিঅ্যাক্টেড গুলোকে আবার ইউজ করবো। How is the ammonia separated from? You don't need to know this. এটা কোশ্চেন আর এখানে নাই, and we don't have this syllabus. কিভাবে অ্যামোনিয়াকে রিমুভ করা হয়? যে ইয়া বলছিল সেদিন না, তুমি বলছো পানি দিতে হবে, পানি দিলে সেপারেট হবে। We don't have this in our syllabus anymore. সেপারেট করা হয়, পানি দেওয়া হয়, পানি দিলে পানিতে ডিজলভ করে, অ্যামোনিয়া প্রোডাক্টটা ডিজলভ করে আর বাকি দুটো রয়ে যায় ওখানে। নাও নেক্সট, what happens to the unreacted hydrogen and nitrogen? That is a common sense. বলো তো কি করবো? যেটা নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন রিঅ্যাকশন করলো না তাকে কি করতে পারি বলো দেখি? হ্যাঁ, সিম্পল, রিসাইকেল, রিসাইকেল টু দ্য রিঅ্যাক্টর অথবা রিইউজ বলতে পারো। Understand? Everybody clear? ফেলে দেবো কেন? আবার রিঅ্যাকট্যান্ট আছে, রিঅ্যাকট্যান্ট আবার দিয়ে দেবে for the reaction. Again mix with some more reactants and insert there again for the reaction. Okay, the reaction would be a faster if the higher temperature used. So this is why a higher temperature is not used in the Haber process. The temperature বাড়িয়ে দিলে রেট বাড়ে যাবে, কেন ইউজ করা হবে না বলো দেখি? Yield
yield will decrease কেন yield কমে যাবে বলো দেখি as the forward, right? Reaction is exothermic. Everybody clear? এখানে দুটো ইনফরমেশন yield decrease as the liখছি okay that you will have to try it's a math it's a calculation we don't do this now look at this you got a very similar question it's a very similar question কালার আসছে না আবার এই যে আমরা দুটো প্যাটার্ন পেলাম কোশ্চেনের প্যাটার্ন ওয়ান ওয়াজ উইথ কালার ওকে কালার কোন দিকে শিফট করলে কি কালার হবে আরেকটা হচ্ছে গ্রাফ থেকে ইনফরমেশন বোঝা যে কোন দিকে শিফট হবে and other than this you may have other hints or other ways to represent how the equilibrium shifts কোন দিকে শিফট করে অন্যভাবেও বলতে পারে but when you solve this type of question you will have the idea বুঝতে পারবে আর যদি সিম্পলি স্টেট করে দেয় তাহলে তো খুবই সিম্পল স্টেট করে দেয় মানে এরকম করে কষ্ট করে বোঝা লাগবে না সিম্পলি লিখে দিয়েছে if temperature increase equilibrium shifts the left is the forward direction exo or endo left এটা বলে দিয়েছে that's very simple বুঝে গিয়েছে এরকম আর মানে the other questions I have shown you here two questions which are basically difficult বাকিগুলো আরো সোজা হবে and typical question look this is typical question এখানে দেখো the plug is pulled out to reduce pressure যদি প্রেসার কমিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কি হবে the equilibrium is darker আরো ডার্ক হবে প্রেসার কমালে ডার্ক হবে তাহলে প্রেসার কমালে ডার্ক হবে এখন look at the equation which side you get here greater gaseous substance left or right left তাহলে প্রেসার বাড়ালে কোন দিকে শিফট হবে প্রেসার বাড়ালে কোন দিকে রাইট সাইডে শিফট হবে এখানে প্রেসার কমিয়ে দিয়েছে এখানে বলেছে এটা লুজ করে দিয়ে প্রেসার কমিয়ে দিয়েছে যে রিঅ্যাকশন মিক্সার হিয়ার প্রেসার কমিয়ে দিয়েছে তাহলে প্রেসার কমিয়ে দিলে কোন দিকে শিফট করেছে লেফট সাইডে শিফট করে ডার্কার মানে লেফট সাইডে শিফট করেছে এখন এক্সপ্লেইন দ্য অবজারভেশন তাহলে এক্সপ্লেইন করতে হবে কি করে ইউ মাস্ট রাইট দ্যাট রাইট সাইড হ্যাজ ফিউয়ার গ্যাস মলিকিউলস এটা বলতে হবে অথবা লেফট সাইড হ্যাজ মোর গ্যাসিয়াস মোল অর মলিকিউলস এটা লিখতে হবে মাস্ট এটা মার্কস হবে 3 মার্কস কিন্তু এখানে so first thing you write which side has greater or less fewer gas molecules 1 mark number 2 which side will that shift okay কোন সাইডে শিফট করবে ক্লিয়ার এখন শিফট করলো তারপর আরেকটা মার্ক কোথায় পাবো এখানে প্রেসার যে লুজ করেছে এটা কিন্তু লেখে মার্ক হবে না কারণ প্রেসার বলে দিয়েছে রিডিউস প্রেসার that is the point but here is not that point because এটা কোশ্চেনে লিখে দিয়েছে তোমরা কি বলতে পারবে থার্ড মার্ক কিভাবে পাওয়া যেতে পারে anybody suggest me হ্যাঁ কালার চেঞ্জ তো বলে দিয়েছে কেউ বলতে পারছো না আরেকটা মার্ক no ওটা বলা আছে that statement in the statement this amount concentration of more produces more nitrogen dioxide okay this you will write to score for piano brown বেড়ে গেল ডার্কার হলো মানে ব্রাউন নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড more brown nitrogen dioxide is produced you can write concentration of nitrogen dioxide increases score mark or you may say that more nitrogen dioxide produced score mark more brown substance produced on left side score marks বুঝে গিয়েছে okay don't worry যারা নেগেটিভ হবে এইসব না পেরে if you are not able to solve or score some of the marks don't worry কারণ হচ্ছে আমি বলি these are very simple things when you will solve 5 years question সব পারবে 100% মার্কস পাবে তবে একই কোশ্চেন বারবার আসে তারা নেগেটিভ হবে তারা হাজারটা সলভ করলে পারবে না কারণ তারা নেগেটিভ এই যে পজিটিভ থাকাটা সবথেকে বড় কোয়ালিটি বুঝে গিয়েছে so when you solve some question if you fail to answer some of the marks don't worry if you worry then তুমি শেষ হয়ে যাবে তুমি পিছায় গেলে মানুষ কিন্তু ফিজিক্যালি পিছায় যায় না মানুষ পিছায় যায় মেন্টালি বুঝে গিয়েছে মানুষ যখন মেন্টালি যখন সারেন্ডার করে তখন তাকে দিয়ে আর কিচ্ছু হয় না কোনো মানুষ কোনো জায়গায় কখনো হয় না কিছু যদি সে মেন্টালি সারেন্ডার করে ভাবে
আনফিট, আমি মানে হেরে যাচ্ছি, তখন সে হেরে যাওয়া শুরু করে। হোয়াট এভার ইজ ইউর স্কোর, হোয়াট এভার ইজ ইউর প্রবলেম, যত খারাপ করো না কেন, তুমি কিন্তু ভালো করার পসিবিলিটি অল দ্য টাইম ইউ উইল হ্যাভ, আনলেস ইউ ডিসাইড ইউর নেগেটিভ গোল, যে আমার ফিউচারটা এই খারাপ হতে যাচ্ছে, তুমি ডিসাইড করছো, ব্রেন রেকর্ড করেছে, দোয়া কবুল হয়ে গেছে, আর কিছু কাজ হবে না। বুঝে গিয়েছে? দোয়া কিন্তু কবুল হয়। দোয়া মানে আমরা মনে করি হাত তুলে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়, সেটা না। তুমি যা চিন্তা করবে সবই গড শুনতেছে থ্রু ইউর ব্রেন, তোমার ব্রেনও শুনতেছে, গডও শুনতেছে, দোয়া কবুল হয়ে যাবে, তুমি টের পাবে না। নেগেটিভ চিন্তা করা কিন্তু অনেক মানুষ কিন্তু পজিটিভ দোয়া করে করে আপনার নেগেটিভ চিন্তা করে, নেগেটিভ পসিবিলিটি, যে আমার অসুখটা ভালো করে দাও, আমার অসুখটা ভালো করে দাও, আমার অসুখটা ভালো দাও, অসুখ ভালো করে। আবার আমি কোনদিনও মরে যাই, যে অসুখ হয়েছে রে বাবা। হ্যাঁ, বুঝে গিয়েছে? এখন তুমি দুটো দোয়া করছো, একটা দোয়া কবুল হয়ে যাবে, বুঝে গিয়েছে? তো নেভার বি নেগেটিভ, নেগেটিভ হওয়াটাই নেগেটিভ, নেগেটিভ মানে শয়তানি, আন্ডারস্ট্যান্ড? নেগেটিভ চিন্তা মানেই শয়তানি, কারণ মানুষ হচ্ছে উইথ আনলিমিটেড পসিবিলিটি, যে কেউ যেটা সব থেকে খারাপ রেজাল্ট করতেছো সে কিন্তু ফার্স্ট হতে পারবে, এই পসিবিলিটি কিন্তু সব সময় ওপেন, আনলেস ইউ সুইচ দিস অফ। ওকে, যাদের বেশি সময় লাগছে পড়তে, কেন সময় বেশি লাগতেছে? কারণ সে মনে করে যে আমার একটু বেশি সময় লাগে, মনে করাটা চিন্তা করো, তাহলে তোমার কম সময়। এক্সকিউজ মি, আই অলরেডি হ্যাভ সেন্ড দিস কোশ্চেন, আরো কিছু কোশ্চেন আছে শেয়ার করেছি, তোমরা এগুলো সলভ করে ফেলবে। এন্ড সাম কোশ্চেন্স আর ইররিলেভেন্ট, দরকার নাই, এগুলো করবে না। যেগুলো রিলেভেন্ট কোশ্চেন সবগুলো সলভ করে ফেলবে। এন্ড ইফ ইউ গেট এনি প্রবলেম, আমাকে ভাইবারে পাঠিয়ে দেবে যে আই ডোন্ট নো অ্যান্সার অর ইজ দিস কারেক্ট, আই উইল চেক। থ্যাংক ইউ সবাইকে, থ্যাংক ইউ সবাইকে। স্যার আসসালামু আলাইকুম।